We have to continue our reading of the purport that we only halfway finished today. Нам нужно продолжить чтение комментария, которое мы только наполовину закончили сегодня. Did you digest everything we talked about earlier? Как переварили все, о чем мы говорили раньше? Did you pray? Молились? Yeah. Sasha, did you pray? Саша, ты молился? Really? Правда? Who'd you pray to? А кому молился? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So continuing our reading, Bhagavad Gita, 9th chapter, the most confidential knowledge. Итак, мы продолжаем читать Бхагавад-гиту, 9 главу, которая называется «Самое сокровенное знание». Do you feel fortunate hearing about the most confidential knowledge? А вы чувствуете себя удачливыми слушать о самом сокровенном Do знании? you feel lucky, А вы fortunate? чувствуете себя удачливыми? And we're reading text 2. Текст 2 читаем. Raja Vidya, Raja Guyam, Pavitram Idam Uttamam, Pratyaksha Vaga Mam Dharmyam, Susukam Kartum Avyayam. Translation, purport by Srila Prabhupada. Перевод и комментарий Шилы Прабхупады. This knowledge of pure devotional service is the king of all education. Это знание о чистом преданном служении является царем всего образования. It is the most secret of all secrets. Это наибольший секрет из всех секретов. It is the purest of the pure knowledge. Оно самое чистое из чистых знаний. And because it gives direct perception of the self by realization, И поскольку оно дает прямое восприятие себя через реализацию, it is the perfection of religion. оно является совершенством религии. It is everlasting, Оно вечно, and it is joyfully performed. и совершение его радостно. So we were reading in the purport about Narad Muni in his previous life as the 5-year-old son of a maidservant. Мы читали в комментарии о Нараде Муни, который был 5-летним мальчиком, сыном служанки. So they were not very wealthy and not at all educated. Они не были очень богатыми и не были вообще But образованы. because of their service to pure Vaishnavas, Mahabhagavatas, they were able to get that mercy from the Lord in the form of the Lord's devotees. Но из-за служения Махабхагаватам они были способны получить милость Господа в форме преданных And Господу. because they were humble and they were offering with respect and loving devotion, then they got the mercy of such Vaishnavas. И поскольку они были смиренными, выражали им почтение с любовью и преданностью, то тогда они получили милость этих And that вайшнавов. mercy meant that they were allowed to associate with them, and of course Prabhupada's association means to hear about Krishna from them. И эта милость заключалась в том, что они были способны общаться с ними, а общаться Прабхупада объясняет это слушать от них. And he also humbly begged for mercy and permission to take remnants of the foodstuffs that the Mahabhagavata Vaishnavas were taking. И он смиренно просил о милости принять остатки пищи, которую кушали эти Махабхагавата вайшнавы. And Prabhupada's explaining that by associating with such sages, Narada, he got a taste for hearing and chanting about Krishna. И Прабхупада объясняет, что благодаря общению с этими мудрецами Нарада развил вкус к слушанию и воспеванию Кришны. And he developed a great desire for devotional service. И он развил великое желание к преданному служению. And if one is engaged in those simple acts of devotional service by the mercy of Guru and Krishna, one will become completely purified and everything will be revealed to them automatically. Если человек вовлечен в преданное служение Кришне, то он будет очищен, и ему будет явлено автоматически And the все. result will be that we will directly be able to perceive it and realize that benefit. И результат будет таков, что мы сможем прямо воспринять и осознать это благо. So we're catching you up to where we left off. Мы, как сказать, вас приводим к тому, где мы остановились. Then this is the continuation of that purport, И это продолжение этого комментария, where Prabhupada is describing Dharmyam, где Прабхупада описывает дармьям. means the path of religion, Это путь религии.
Of course, the path of real religion means bhakti. Конечно, путь настоящей религии The это real бхакти. dharma is bhakti, bhakti is dharma, really path of religion. Дарма это бхакти, бхакти это дарма, это настоящий путь религии. So Narada was actually son of that maidservant. Нарада был сыном He служанки. had no opportunity to go to school. У него не было возможности ходить в школу. He was simply assisting his mother. Он просто помогал своей матери. Unfortunately, his mother rendered some loving service to the devotees. И, к счастью, его мать совершала служение преданным. And the child, Narada, also, he got the opportunity, and simply by that association, he achieved the highest goal of all religion. И ребенок Нарада, он тоже получил эту возможность, и благодаря этому достиг высшей цели всех религий. This is a practical example Это практический пример of the power of the mercy of such Vaishnava Mahabhagavata devotees of the Lord. силы, могущества Махабхагава, чистых преданных Господа. And of course, Sanjay said that because he received mercy from his spiritual master, he was able to purify his mind and his senses so that he could properly understand and hear Krishna. И, конечно, Санджая сказал, что по милости своего духовного учителя его ум и чувства были очищены, в результате чего он мог слушать Кришну Krishna прямо. explains that he is the supreme absolute truth. No power is superior to him. Кришна говорит, что он высшая абсолютная истина, и нет никого выше его. And Krishna says, by all the Vedas, I am to be known. Кришна говорит, цель всех вед постичь меня. So all the Vedic knowledge is coming from the Lord himself, Все ведическое знание приходит от самого explaining Господа. how to qualify ourselves И объясняет, как квалифицировать so себя. that we can ultimately reach him with Что- loving devotion Чтобы мы в конечном итоге могли обрести его с любовью and и go back преданностью. home, back to Godhead. И вернуться домой обратно к So Богу. that is the perfection of religion. Таково совершенство религии. So just by association and hearing and serving such dear devotees of the Lord, he was able to achieve the highest goal of all religion. Просто общаясь и слушая дорогих преданных Господа, он был способен достиг высшую цель всех религий. That's secret of success. Вот это That's секрет an успеха. example of the secret of success. Это пример секрета успеха. So what do we think we're doing Поэтому что мы думаем, мы делаем, to advance in spiritual life? чтобы прогрессировать в духовной жизни? What is our procedure? У нас какой What is our процесс? process? Какая процедура? This is so simple. Это так просто. Are we being so simple А мы- to apply that practical example as Narad, Такие простые, что применить вот тот же Narada самый Muni? пример практически Or are we народу. just trying to figure it all out ourselves? Или мы пытаемся сами во всем разобраться. And by our intelligence and strength trying to advance and overcome Maya and control our mind and senses and come to understand who is God, И своим разумом и what силой is God. пытаемся преодолеть Майю и прийти к пониманию, кто такой Бог. That is our foolishness. Это наша глупость. Because that approach, Krishna says, if you try to understand me that way, I guarantee you I'll hide myself from you. Кришна говорит, что если ты попытаешься понять меня таким образом, я гарантирую тебе, что буду держать So тебя why go сокрытым. through a process where the Lord himself is saying up front that I guarantee you, if you go that way, I will never reveal myself to you. Поэтому зачем идти через процесс, где Господь сразу с самого начала говорит, что я гарантирую тебе, что я тебе никогда не открою себя. And if you really want me to reveal myself to you, then you follow the example of those devotees who already got me, who already achieved me. И если ты в действительности хочешь обрести меня, то следуй примеру тех преданных, которые уже обрели меня. And follow in their footsteps Следуй по их стопам and try to do as they did и старайся делать, как to они the best делали, of your ability изо всех своих in сил, order to get their causeless mercy. чтобы получить их беспричинную милость. We're not understanding the power of that mercy Мы не понимаем могущества этой милости, because that mercy is non-different from Krishna. Потому It's что- totally transcendental spiritual potency. эта милость не отлична от Кришны, она полностью имеет трансцендентную Because we're потенцию. contaminated under false ego, material contamination, we cannot understand really anything that is the potency of all those things related to Krishna that are transcendental. Но поскольку мы осквернены под влиянием ложного эго, мы не можем на самом деле понять могущество всех вещей, связанных с Кришной, которые трансцендентные. So Srila Prabhupada said that the highest goal of all religion is pure devotional service. Шрила Прабхупада объясняет, что высшая цель всех религий – это чистое преданное The point служение. of religion is how to understand and serve God, develop love for God. Цель религии – это понять, как служить и любить Бога. That is spoken of in Srimad Bhagavatam. Об этом говорится в Шримад Бхагаватам. Savai pumsam paro damo yato bhakti adhoksaje. Religious people
generally, they do not know that the highest perfection of religion, or what the purpose of religion is to attain pure devotional service. Религиозные люди обычно не знают, что высшая цель религии – это обретение чистого преданного служения. They're coming to solve their problem, to avoid hell. Они приходят решить свои проблемы, избежать ад. Maybe my son will pass his exam, Может, сын экзамены сдаст, get a good job, make some money, хорошую работу получит, денег будет зарабатывать. right? And worse than that is that one day we'll become God. Или хуже этого, что в один день мы станем Богом. So they're not understanding what is the real purpose or goal of religion. Они не понимают на самом деле, какова истинная цель религии. It's to develop love for God. Это развить любовь к Богу, любовь к Кришне. But if we don't know who is God, how do we develop love for God? Но если мы не знаем, кто такой Бог, как мы разовьем любовь к Богу? So you say, okay, I agree. Yes, you should love God. Okay, who's God? Oh, he's just a ball of energy. Ладно, я согласен, надо развить любовь к Богу. Кто такой Бог? Бог — это такая как бы Oh, куча he's in your энергии. heart, but nobody can know him. Он в твоем сердце, но никто его не может знать. Right? So how do you love those aspects of the Lord if you don't really understand it? Как ты можешь любить эти аспекты Господа, если ты на самом деле не понимаешь это? Prabhupada continues that we've already discussed in regard to the last verse of chapter 8 that generally Vedic knowledge is required for self-realization. Прабхупада говорит, что мы уже раньше объясняли в 8 главе, что ведическое знание, оно необходимо. Vedic knowledge? Vedic knowledge, Yeah. all the Vedas, Vedic knowledge. Yeah. Generally, he says you have to learn all of that, right? And then you'll become self-realized. То есть ведическое знание, оно необходимо для того, чтобы прийти к самоосознанию. Right? Cultivate knowledge. Культивировать знания. Right? But here Prabhupada says, although Narada never went to the school of the spiritual master, Но здесь говорится, что Нарада Муни, поскольку даже он не ходил в школу духовного and he учителя, was not educated in the Vedic principles, и он не был образован в ведических принципах, still he acquired the highest results of all Vedic study. все равно он обрел высочайший результат всего ведического изучения. This should be very positive information for Это us, для нас должна быть очень позитивной информацией, because we don't really have any other qualification. потому что у нас никакой другой квалификации нет. You know, what Vedic, universities do we study at? В каких ведических университетах мы учились? What Vedic principles have we mastered over the decades? Каким ведическим принципам мы следовали последние десятилетия? But still, Narada Muni, although he didn't have any of that, didn't do any of that, still, by the mercy of Guru and Krishna, mercy of such Vaishnavas, he acquired the highest results of the Vedic study. Но Нарада Муни, даже несмотря на то, что у него ничего из этого не было, он благодаря милости достиг высшей цели ведического So изучения. this process is so powerful, so potent, Этот процесс настолько могущественный, that патентный, even without performing the religious process regularly, что даже не осуществляя религиозный процесс регулярно, one can be raised to the highest perfection. человек может подняться на высочайшее So Prabhupada said, совершенство. how is this possible? А Прабхупада говорит, как это возможно? This is also confirmed in Vedic Это literature. также подтверждается в ведической литературе. Achayavan Purusho Veda. One who is in the association with and serving great acharyas. Тот, кто находится в общении и служит великим ачарьям, Even if he is not educated даже если он не образован or has never studied the Vedas, или никогда не изучал Веды, can become familiar with and come to understand all the knowledge that is necessary может осознать, понять все знание, которое необходимо for complete realization для полной реализации of the absolute truth, Sri Krishna. абсолютно истины Шри Кришны. So even no education, no Даже real qualification, Никакого образования, никакой never studied квалификации, the Vedas, никогда не изучал Веды. still, by the mercy of Krishna and Krishna's devotees, one can come to understand everything that is needed and necessary, how to advance and reach the goal in understanding the absolute truth. По милости Кришны и преданных Кришны он может понять все необходимое знание, как достичь, понять абсолютную истину. So this process of devotional service under guidance of bona fide guru, Этот процесс преданного служения под руководством истинного гуру, if it is properly understood если он правильно понят and executed, и осуществляется, is a very happy one.
является очень счастливым. You guys look so happy. Вы, ребята, выглядите такими счастливыми. It's overwhelming. Your Это вообще happiness is overwhelming. переполняет ваше счастье, You а look like you went to the funeral or something. переполняет. Выглядит так, что вы с похорон вернулись. Somebody died? Что у Someone нас died? умер кто-то, умер. Everyone's like, Все вот такие. joyfully performed. Like, С радостью осуществляется, а мы вот так. So it's supposed to be a happy one. Предполагается, что он счастливый. Are you happy? А вы Are you счастливые? happy yet? Счастливее? Margarita, are you happy? You're Маргарита, getting there? вы Okay. счастливы? Добираемся? Ну ладно. So why? Why should it be a happy one? Почему он должен быть счастливым? Prabhupada says devotional service consists of Shravanam, Kirtanam, Vishnu. There we go again. Shravanam, Kirtanam. Прабхупада говорит, преданное служение состоит из Шраваном, Киртаном, Вишну. А вот мы опять возвращаемся, Шраваном опять. We're trying to find happiness without Shravanam, Мы Kirtanam. пытаемся найти счастье без Шраваном, Киртаном. And then Krishna's devotees, the Shastra keeps trying to drive us back to Shravanam, Kirtanam and how to do it properly. А Кришна, преданные Кришны и Шастры пытаются нас притянуть обратно к Шраванам и как это делать правильно. In our mind, our false ego, our plans, this is not like convenient. А для нашего ума, нашего ложного эго, планов это неудобно. We're looking in the wrong place. Мы смотрим в неправильное And when место. it says all your happiness can come by Shravanam Kirtanam, we're like, oh well, И говорится, все ваше счастье придет через Шраваном Киртаном. Ну ладно. that's really interesting. Ну да, это очень интересно. That's far out. Это It's запредельно. esoteric. Это эзотерически. So devotional service consisting of Shravanam Kirtanam, Итак, преданное служение, состоящее из Шраваном Киртаном, one can just simply hear the chanting of the glories of the Lord, человек может просто слушать прославление can Господа, attend the philosophical lectures может приходить на философские лекции on transcendental knowledge о трансцендентном given by знании, authorized acharyas. которые дают авторизованные Simply by чары. sitting, Просто сидя, one can listen and learn. человек может слушать и учиться. Then one can eat the remnants of the food offered to God, И тогда человек может Krishna. кушать остатки пищи, предложенных Господу, nice Кришне. palatable dishes, Хорошие вкусные блюда. Krishna Prasadam. Кришна I прасадам. heard devotees are making very nice Krishna Prasadam for you. Я слышал, что преданные здесь очень хороший Кришна прасад для вас готовят. That's making you happy. Это делает вас счастливыми. Right? What about the Shravanam А Kirtanam? что значит Шраваном Киртаном? Forgetting that part of the treatment Вы program? что, забываете эту часть программы Is лечения? it tasting more like medicine? И как она больше на Like a вкус, bitter как medicine? лекарство, как горькое лекарство? Right? For pure devotees, it's a pure nectar. Для преданного, для чистого преданного это чистый Are we нектар. tasting the pure nectar or the bitter medicine? А мы что ощущаем? Чистый нектар или горькое лекарство? In beginning, it's like a unpalatable bitter medicine. Вначале это неприятное горькое лекарство. In India especially, they say the best medicine is the bitter В medicine. Индии они говорят, что лучшее лекарство это горькое лекарство. But usually, like kids, we want the sweet medicine Но мы обычно, как дети, хотим сладкое or лекарство. no medicine. Или вообще никакого лекарства. So we have no attraction and attachment to the very process which will take away all of our anxiety and suffering and make us happy, and we're just like have like zero to no interest in it. У нас нет привлеченности и привязанности к самому процессу, который избавит нас от всех страданий, сделает счастливыми, и у нас ноль интереса к That's этому. what we're dealing with here. Вот с чем у нас So здесь Krishna дело. just keeps trying to purify us, Кришна просто продолжает пытаться нас keeps trying to очистить. convince us there's a better way to go. Пытается продолжать нас убедить, что есть лучший He's путь. trying to make us happy, Старается сделать нас счастливыми. and we just refuse to be happy. И мы просто отказываемся быть We счастливыми. just love being miserable. Нам нравится страдать. Ram, you love being miserable? Рама, тебе нравится страдать? Is it nice, fun? Это хорошо, весело. Sign me up for another life kind of fun? Такое веселье, что подпишите меня еще на одну жизнь такого веселья. And just in case you were wondering, you can look forward to old age, disease, and death, just to make you a little more happy. И если вы задаетесь вопросом, то помните, что скоро будет старость, болезнь и смерть. Это просто, чтобы вас еще That's более what's coming. счастливыми сделать. Это вот то, что на подходе. That should make you more joyfully interested. Это должно сделать вас еще более радостными, заинтересованными.
People like, look, you know, there's one saying, right, ignorance is bliss, you know. I don't want to know how bad it is, you know. Есть такие люди, говорят, знаете, есть такое высказывание, невежество это блаженство, я не хочу знать, насколько это плохо. Especially if you can't do anything, you can't solve it. So it's like, don't even tell me, you know. I can't, if there's no solution, don't even tell me. В особенности, если ты не можешь это решить, тогда не надо мне рассказывать, потому что если не можно решить, не надо говорить. But here we're getting to see how bad it really is. Но здесь мы можем увидеть, насколько это все реально плохо. But my Gurudev said, don't be pessimistic, because at least Krishna, Guru and Krishna are trying to help you how to solve it. Но мой Гурудев говорил, не будь пессимистичным, потому что, по крайней мере, Гуру и Кришна пытаются помочь тебе, как это все Because we решить. have committed so much sinful activities Но поскольку мы совершили столько греховной and so деятельности, much ignorance is done, и столько много невежества есть, we're not attracted to this process or information or Krishna because of this diseased conditioning. мы не привлечены к этому процессу, к этому знанию Кришны, потому что из-за болезненного состояния. So if we are not blissful and happy, it means we're not doing something right. Если мы не блаженные и несчастливые, значит мы не делаем что-то правильно. I know that's hard to believe Я знаю, что в это трудно поверить, because we see ourselves externally trying our best to go through the motion, потому что мы видим себя внешне, что мы проходим через все эти and we're действия. working day and night, one marathon after another. Работаем день и ночь, марафон за марафоном. But if we're in right consciousness, doing for right reason, we should be, you know, peaceful and happy and blissful. Но если мы в правильном сознании Joyful. и делаем это для правильного мотива, то тогда мы будем умиротворенные, счастливые и радостные. And we have when we chant properly and we have right attitude and right consciousness, right, you get reciprocation. You have glimpses of that. You know that's true. Когда мы воспеваем должным образом, мы получаем такие проблески умиротворения, счастья. Вы знаете, что это правда. It's just we're not able to keep it up. Это просто тот момент, что мы не можем это поддерживать. Because this Maya is so strong, Потому что Майя такая and this сильная, mind is so wicked, а ум такой and it's дикий. always giving the worst information, И the всег- worst advice. И всегда дает самую худшую информацию, худший совет. Right? It's like always whispering, like, it'll never work. Он всегда тебе шепчет, это никогда не сработает. Right? You're trying to be enthusiastic and say, it's never gonna Ты пытаешься work. быть энтузиастичным, а он тебе говорит, он никогда не сработает. Do you ever have a friend like that? Like whatever you do, you're trying to be enthusiastic and then like, this is gonna be a disaster. У вас когда-нибудь были такие друзья, вы пытаетесь что-то энтузиастично делать, а он говорит, это This is катастрофа. never gonna work. Это никогда не сработает. Right? It's like everything's always like a negative. Это, как знаете, you know? все время все Nothing positive, nothing негативное. inspiring, uplifting. Ничего нет позитивного, воодушевляющего. Right? So we're like, well, it's never gonna work. И мы, ну это никогда не сработает. Why try? А you зачем know? и пытаться тогда? So we get this like Maya just always saying, really, it's not gonna work. У нас просто Майя все время нам говорит, да, это It's не too сработает. hard. Это слишком You're трудно. never gonna make И it. ты все равно у тебя не получится никогда. Then you're gonna lose everything materially. еще- You're not gonna make it Ты все spiritually. материальное потеряешь, и духовно у тебя не Then what's получится. gonna happen to И you? что тогда с тобой Then произойдет? who's gonna take care Кто of you? тогда о тебе позаботится? It's never gonna Это work. никогда не сработает. So it's like a stinking thinking. Это как вонючее мышление. And they were just listening to it all the time. И мы слушаем это постоянно. Or we have associates, friends who are complete, like always doubting everything. Или у нас такие, знаете, допустим, друзья, которые все время How do you know сомневаются. this is real? Но не знаю, How do настоящее you это. know this is true? Но не знаю, это правда или нет. Do you really think this is gonna work? Ты что, реально думаешь, это сработает? Right? If you're like Krishna Shana, you don't need friends like that because you get your own mind. You know what I Если mean? ты как Кришна Шарана, тебе даже такие друзья не нужны, потому что у тебя ум есть твой. You can be your own worst Ты association. можешь быть самым худшим общением для What себя happened to your самого. consciousness? Who are you associating Так, with? Are you что- associating with Rishi or something? Что с твоим сознанием произошло? С кем ты общаешься? Ты что, с Ришей общался? No, I just did this to myself. Нет, я это сам с собой сделал. Because I was thinking Потому что я думал and feeling и чувствовал and listening to my и emotions. слушал свои эмоции. And it was all bad. И это было все плохо. And I became so depressed, Yes. pessimistic. Стал депрессивным и пессимистичным. So I just want an easier way. Я хочу легче путь. There's got to be an easier way. Должен быть легче путь. So just Prabhupada said, simply just sitting.
Прабхупада говорит, просто сидя. It's so hard. Так тяжело. We gotta go sit in the Надо идти class, you know, сидеть на лекцию. drag our body there. Как? We gotta drag the body Надо there. тело притащить We туда. gotta like sit there, Сидеть and там. then we gotta listen, И еще слушать. and we gotta try to learn И еще something. пытаться научиться This чему-то. is like torture, you Это know. пытка. And then we have to eat some remnants of food, И Krishna потом prasadam. кушать остатки пищи Кришна просадом. We have to chant Hare Krishna. Хари Кришна повторять. And as Prabhupada says, in every state, devotional service is joyful. Прабхупада говорит, на каждом этапе преданное служение, оно радостное. Are we missing something here? Так, мы тут что-то упускаем? Something missing here in our understanding? Что-то не In хватает? every state, devotional service is joyful. В нашем понимании, на каждом этапе преданное служение, оно радостное. But we're doing devotional service, right? Но мы же делаем преданное служение, да? Why is it not А joyful? почему оно не радостное? Why we're not peaceful and happy and joyful, Почему enthusiastic? мы не умиротворенные, не счастливые Why и не so disturbed энтузиастичные? and dark and depressing and pessimistic and Обеспокоенные, negative? темные, негативные, Because we're not пессимистичные. doing devotional service А properly. потому что мы не делаем преданное служение должным образом. Krishna's name is Rama, Имя Кришны, reservoir of all Рама, pleasure. резервуар всего удовольствия. He wants to give pleasure to everybody. Он хочет дать удовольствие всем. So why are we, if we're associating and trying to hear and chant about the reservoir of all pleasure, why is he not giving us some pleasure? Если мы общаемся и слушаем о резервуаре всего удовольствия, почему он не дает нам немножко, какое-то удовольствие? How's he the reservoir of pleasure? Как он резервуар удовольствия? Right? In every step, every state, devotional service is joyful. На каждом шаге, на каждом этапе преданное служение It's to be радостное. joyfully Оно performed. должно с радостью Are we осуществляться. joyfully performing А it? мы с радостью осуществляем его. Or we're just walking around like grumbling and complaining, Или мы ходим, жалуемся и ворчим, doubting, сомневаемся, argumentative, спорим, challenging, бросаем вызов, complaining, жалуемся, emotionally disturbed, эмоционально worrying, обеспокоены, переживаем, speculating. спекулируем. We're doing devotional service. Мы преданным служением заняты. But what is the quality of the Но service? каково качество этого служения? If we do it properly, and when we do try to do it properly, we become peaceful and happy. We have that experience. Когда мы делаем правильно, и когда мы делаем правильно, у нас есть этот опыт, что мы становимся It's умиротворенными not и that we don't счастливыми. understand that that's true. Это не то, что мы не понимаем, что это правда. We just prefer to be, like old dogs. Мы you просто know? предпочитаем быть как старые собаки. I do better managing my anxiety and depression. I'm familiar with У that. меня лучшие дела идут, когда я управляю своей депрессией и беспокойством, я с этим знаком. Being peaceful and happy, it's like I don't know what to do with that. Быть умиротворенным и счастливым, я не знаю, что с этим делать. It's very like foreign. Это как чуждо мне. It'll never work. Никогда не сработает. Why even try? А зачем вообще и пытаться даже? Simply by sitting, Просто сидя, just listening and learning, просто слушая и учась, then taking Krishna кушая prasadam, Кришна просадом, very nice palatable dishes from the Lord. очень хорошие вкусные блюда от Every Господа. state devotional service is joyful. На каждом этапе преданное служение радостно. We're doing devotional service, right? Мы же преданным служением заняты. So let's go a little deeper, Давайте пойдем немножко глубже. because there must be some inquiring minds there. Потому что здесь могут возникнуть такие задающие вопросы умы. I hope. Надеюсь. Anyway, I'm preaching to Ну myself. ладно, я So все равно сам себе if проповедую. anyone else also gets something, I feel extra specially happy about that. Если кто-то еще что-то получит, то тогда я дополнительное счастье испытываю. So one can execute devotional poverty-stricken conditions. Человек может совершать преданное служение даже в самом бедном состоянии, Миша. If I get some money, I do better devotional service. Если я денег получу, я буду лучше преданное служение делать. So Prabhupada said one can execute devotional service even in the most poverty-stricken condition. Прабхупада объясняет, что человек может заниматься преданным служением даже в самом бедном The состоянии. Lord says, Patram pushpam palam toyam,
he is ready to accept from the devotee any kind of offering, never mind a leaf, flower, bit of fruit, little water. Господь любое подношение, листок, воду, кусочек фрукта, All those simple things are available in every part of the world доступны в любой части света. that can be offered by any person, Они могут быть предложены любой личностью, regardless of his social position, положение. and will be accepted И if если offered with love. Instances in history, существует много примеров в истории, simply to the lotus feet of the Lord, просто попробовав листики туласи, предложенные стопам Господа, great sages like Sanat Kumara, they became great devotees великие мудрецы, как Санат Кумары, они стали великими преданными. just by offering tulsi leaves and tasting tulsi leaves. They became great devotees. Просто предлагая листики туласи и попробовав их, они стали великими преданными. What are we doing wrong? Так, мы что делаем не так? We're eating handfuls of tulsi leaves Мы жменями туласи and едим not becoming pure и devotees. не становимся чистыми преданными. Why is that? А почему? Thick, 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 thick layer, Потому что like Himalayan толстые mountains. слои, как Гималайские горы. Sinful activities, hundreds, thousands of times sinful reactions. You can't even count the sinful reactions. Греховная деятельность и греховных реакций столько много, что их даже нельзя пересчитать. And still we think we're great, И we все равно мы can считаем себя understand великими, everything, we're все мы very понимаем, intelligent, очень we've разумны, already understood what is devotional service. все поняли, что такое преданное служение. Prabhupada says, therefore, the devotional process is very nice. Поэтому Прабхупада говорит, процесс преданного служения очень хороший. Are you feeling the devotional process is very nice? А вы чувствуете, что процесс преданного служения очень хороший? And it can be executed in a happy mood. И оно может осуществляться в счастливом умонастроении. Are you accepting it as very nice and executing it in a happy mood? А вы принимаете его как очень хороший и осуществляете его в очень счастливом I gotta wash умонастроении. the pots, Опять кастрюли мыть, I даже gotta peel the potatoes, I Картошку gotta чистить. clean the floor, и пол мыть. I gotta do this and that. We're just like grumbling, complaining. It's Это never gonna делать work, it's то. not working. Жалуемся, ворчим, а все равно никогда We're не just like сработает. slaves, Мы как рабы. no reciprocation. Никакого взаимоотношения. I'm not doing anything in my material life. Я ничего не делаю в своей I'm материальной not жизни. making any advancement in my И spiritual никакого life. прогресса в духовной жизни. What the hell's gonna happen to Что me? вообще со мной произойдет? Sound familiar? Как звучит? Знакомо? Right? That's executing a very happy and nice process. Это что, означает Of devotional осуществление service. очень хорошего и счастливого процесса преданного служения? And then we're like offering in a nice, happy, peaceful, nice mood, loving devotion. We're making our offering to Krishna. А как мы предлагаем в счастливом, радостном умонастроении с любовью и преданностью Кришне? They said I have to offer this to you first. Сказали, что вот тебе надо это предлагать I don't even вначале. know if you're there. Даже не знаю, есть ты там вообще. Anyway, they said you're there. Ну ладно, сказали, что ты там. Here's my loving devotion. Вот- Now you got to accept Вот it. моя любовная преданность, ты должен ее принять. I hope it's not that Я bad. надеюсь, что это не так плохо. But we're just making a point, Но right? мы просто объясняем этот момент. Right? Happy mood. В Are you счастливом happy? умонастроении. Ты Happy, happy, счастливый? happy? Счастливая, счастливая, счастливая. Joyful? Радостная? Or kicking and Или screaming? мы пинаемся и кричим? It's almost like we're being dragged across the finish line. Нас, знаете, как тянут до финальной черты. You can run across the finish line, Можно ее пересечь, эту черту, or you can just be dragged across the или finish тебя line. могут дотащить, протащить So it туда. looks like most of us we have to be dragged. over Выглядит так, there. что большинство из нас надо тащить. Like this tire, you just gotta drag the tire. Как шина, ее надо Finish line. тащить, шину. Krishna, I got one, I found one, Кришна, я вот тут нашел одну. It's a little rough, Она такая немножко как такая грубоватая. not much tread on the tire, И там немножко как воздуха, да? Потертая. Oh, Krishna.
Like happy, 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 happy. Счастливы, счастливы, счастливы. Very nice, executed in a happy mood. Очень хорошее и осуществляется в There are счастливом moments when настроении. we do it in a happy mood. Есть же моменты, когда мы в счастливом настроении делаем. Rarely. Редко. But when it does happen, Но когда это происходит, we do get a very nice experience and a nice reciprocation. мы получаем хороший опыт и хорошее взаимоотношение. Now, if we could put those moments together more and more, Если мы можем такие моменты получать больше и больше, we'd probably be more happy. наверное, мы тогда были бы более Don't you счастливыми. think? Разве так не считаете? So God, Krishna, accepts only the love and devotion Итак, Господь Кришна, Он принимает только любовь и with преданность, which things are offered to Him. с которой вещи предлагаются Ему. So it sounds easy, Звучит легко. right? You just say, okay, Krishna, I'm offering this to you with loving devotion. Ты говоришь, Кришна, я предлагаю это тебе с любовью и преданностью. And then we don't even know we're a soul. И мы даже не знаем, что мы We душа. have a little bit of faith in Krishna. Маленькая вера в Кришну. We have so many material desires, material attachments. Столько материальных желаний, материальных привязанностей. And then we're just saying, yes, it's loving devotion. И мы говорим, да, это любовь и преданность. Now we could desire, when oh when will I really be able to do this with real love and devotion? Мы можем This is required. Мы можем начать желать, что когда наступит тот день, чтобы я мог реально с любовью и преданностью делать, это Then we're необходимо. humbled by the idea that standard. И усмирены должны быть идеи того, что мы не дотягиваем до We need a стандарта. lot of mercy to become more qualified. Нам нужно много милости, чтобы стать более квалифицированными. But at least we're, desiring and increasing, hopefully, our desire to become like that. How do you, if Krishna is saying, okay, this person's thinking, how do you really surrender and love Krishna and serve him with loving devotion? He'll understand this person's thinking about and desiring, how do I understand that? How do I achieve that? Но, по крайней мере, если мы увеличиваем свое желание, Кришна, он смотрит, что если личность начинает думать, что а как мне достичь это, как мне увеличить это желание, Кришна, он смотрит And это. Krishna will help us. He's helping us. И Кришна, он поможет нам и помогает Putting us нам. under the guidance, instruction of bona fide Guru. Он поместит нас под руководство And истинного Gurudev Гуру. is trying to purify us by speaking krishna-katha, И Гурудев старается очистить нас, говоря by Кришна-катху, presenting Krishna's instructions, представляя Кришну и наставления trying Кришны. to purify us and convince us that this higher intelligence should be accepted. Старается очистить нас и убедить, что этот высший разум должен быть принят. So Prabhupada continues that here, this devotional service is eternally existing. Прабхупада говорит, что продолжает и говорит, что это преданное служение, оно вечно существует. Devotional service from the soul on platform of the soul, that's eternal service. Преданное служение с платформы души – это вечное служение. It's not as Mayavadi philosophers claim. Это не как майвады философы провозглашают. Sometimes they take up so-called devotional service. Иногда они занимаются так называемым преданным служением. And their idea is that as long as they are not liberated, they will continue doing devotional service. И их идея такова, что до тех пор, пока они не будут освобождены, они будут заниматься преданным But служением. in the end, when they become liberated, Но в конце, когда они будут then they освобождены, will become one with God. тогда они станут едиными с Богом. So such temporary time-serving devotional service, so-called devotional service, Поэтому вот это временное, так называемое преданное служение is not accepted as pure devotional service. не принимается как чистое преданное служение. Because it is after you use the process, then you want to give up Потому что devotional service. после того, как ты использовал этот процесс, ты хочешь оставить преданное служение. Krishna, I have to stop, serving you because now I need to be you. Кришна, я должен перестать служить тебе, потому что мне теперь надо быть тобой. That's envious. Это зависть. So actual devotional service, it continues even after liberation. Настоящее преданное служение, оно продолжается даже после освобождения. So if we are liberated from all material misidentification Если мы освобождены от всех материальных неправильных отождествлений and all things material, gross and subtle, и всех вещей материальных, all and liberated consciousness will then engage in
pure devotional service to the Lord. Тогда эта душа в освобожденном состоянии сознания, она будет вовлечена в преданное служение Even Господу. while here. Даже находясь. Prabhupada says, and then when the devotee goes to the spiritual И planet, Прабхупада объясняет, что когда kingdom of в God, Царство Бога, he is also engaged there, он также, the Supreme Lord, служа Верховному Господу, in loving с devotion. любовью и преданностью. So he does not try to become one with the Supreme Lord. Он не старается стать единым с Верховным We are Господом. eternally servants of Krishna. Мы That is являемся- our swarup. That's the nature of our soul. Вечными слугами Кришны — это наша сварупа, такова вечная природа души. So Prabhupada says here, as will be seen in Bhagavad Gita, actual pure devotional service Прабхупада говорит здесь, что, как описывается в Бхагавад-гите, begins after liberation. начинается после освобождения. Very important point. Очень важный момент. Right? There's the process of devotional service, Есть процесс преданного служения, which in the beginning is a process of purification. который вначале является процессом очищения. But actual pure devotional service begins after one is liberated. Но настоящее преданное служение начинается после того, как человек освобожден. So that is after anatta nivritti, Это значит после анартха ниврити, nishta. ништха. After one is liberated, one then will be situated in the Brahman transcendental position. После того, как человек будет освобожден, он будет расположен в положении браман, трансцендентной реализации. That means Brahman means situated on the platform of the soul. Браман — это означает, что человек расположен на платформе души. And that's where one's pure devotional service begins. И это там, где чистое преданное служение And начинается. that's spoken of in Bhagavad Gita 1854. И об этом говорится в Бхагавад-гите 18.54. We can take a quick look at that. Мы можем быстренько посмотреть туда. Brahma bhuta prasanatma na sochati na kankshati samasaveshu bhuteshu madbhaktim labhate param. Krishna speaking. Кришна говорит, That one who is thus transcendentally situated at once realizes the supreme Brahman кто таким образом трансцендентно расположен, сразу же осознает высший and брахман becomes fully joyful. и становится полностью радостным. The Душа по своей природе полностью радостная. But because we're not close enough to the purity of that soul, therefore we're not feeling the joyfulness of the soul platform. Но поскольку мы недостаточно приближены к платформе души, мы не чувствуем радость, которая находится на If платформе by the души. mercy of Guru and Krishna we become transcendentally situated Если по милости Гуру и Кришны мы будем by трансцендентно having расположены, our material mind and senses and false ego purified, чтобы наши материальный ум, разум и ложное эго then we очистились, will realize the Supreme Lord. тогда мы сможем осознать Верховного We'll realize Господа. our soul, we'll engage in devotional service to the Lord, Мы and осознаем- become fully joyful. Мы осознаем душу, мы вовлечемся в преданное служение Господу и станем полностью радостными. Then he never laments, we'll stop all of this lamenting. Такой человек, он никогда не скорбит, Material останавливается life means скоро. hankering and lamenting. Материальная жизнь I означает want this, I need this, I стремление и want скорбь. that, Мне I надо need это, мне this. надо то. Just hankering always for something that we don't have Стремимся всегда к тому, чего у нас нет. or that we haven't achieved yet. Или что мы еще не Right? обрели. Or lamenting. Или скорбим. Oh, I couldn't do this, Не I смог couldn't сделать get это, that, не I смог didn't получить achieve то, не смог that, достичь I вот had это. it, У меня and это lost было, но it. я это потерял. Right? Always lamenting. Всегда скорбим. So material life means always hankering for that which we don't have, didn't achieve, didn't get. Материальная жизнь означает, что мы стремимся к тому, что у нас нет, и что мы не обрели, что мы не Means получили. dissatisfied Это означает, мы не lamenting удовлетворены и скорбим for all the things we couldn't get, о тех вещах, которые не all the смогли mistakes получить, we made, все ошибки, которые everything совершили, we couldn't achieve, все, что мы не смогли things достичь, that we had and lost. вещи, которые у нас были, и мы их потеряли. Right? So material life, material consciousness is hankering and lamenting. Материальная жизнь, материальное сознание — это So стремление all и the скорбь. mental speculation is based on hankering and lamenting. Все материальные спекуляции основаны на стремлении и скорби. So the mental speculation brings you to all dissatisfaction И вот эти ментальные спекуляции, они and ведут тебя anxiety and к disturbance неудовлетворению, к беспокойствам because и it's переживаниям. geared towards hankering and lamenting. Потому что они направлены на стремление и скорбь. But when we become situated on the soul platform by mercy of Guru and Krishna, then the mental speculation stops. Но когда мы располагаемся на уровне души по милости Гуру и Кришны, то ментальные спекуляции останавливаются. Mental speculation, the mind's taking us into the future Ментальные, or
to the past. Ментальные спекуляции — это ум отправляет нас в будущее, либо We're в trying to прошлое. envision our future. What is that future that we will be peaceful and happy? Мы стараемся увидеть наше будущее. Что же это за будущее, где мы будем умиротворенными и What is the счастливыми? conditions? Каковы Who условия? will I be with? С кем я буду? Who will I love? Who Кого will я love me? буду любить, кто будет Where will I любить меня? live? Где я буду жить? What will I do with my time? Что я буду делать со своим What will I временем? achieve? Что я обрету? What can I buy? Что я смогу купить? How can we enjoy? Как мы сможем It's all наслаждаться? projection Это все on mental проекция platform. на ментальном into уровне the future. в будущее. Or we're lamenting Или мы скорбим into the past. в прошлое. Oh, why was it like that? Зачем How это could I было be so так? stupid? Как я мог быть I'm таким so глупым? Я такой unfortunate. Why I неудачливый. had to suffer like Зачем я that? должен страдать был вот I так? couldn't do anything I wanted to. Я I не made смог so many stupid mistakes. Сделать ничего, что хотел, и совершил столько глупых I didn't ошибок. take advantage of all those opportunities. Я не воспользовался всеми этими I возможностями. met someone, I loved someone, I lost them. Я встретил кого-то, любил кого-то и The потерял people его. I loved, they died. Люди, которых я любил, умерли. Now I'm alone. Теперь я один. Right? So we're just totally projecting through the mind into the future and worrying about the past. Мы полностью проецируем себя через ум в будущее, либо скорбим о прошлом. But all of that projection is due to the influence of Maya. Но все это проецирование из-за влияния And Майи. everything that you can imagine or lament about is it's on material platform. И все, о чем ты можешь представить или о чем скорбеть, это все на ментальном That means уровне. it's a platform without Krishna. Это означает платформа без Кришны. So there's no contact with Krishna Там нет контакта с through Кришной. projection or lamentation Через проецирование себя into или the скорбь. past or in the future. В прошлое или в будущее. So as long as we are mentally speculating on material mental platform, there can be no peace or happiness because we are not with Krishna. До тех пор, пока мы материально спекулируем на ментальной платформе, не может быть умиротворения и счастья, потому что мы с Кришной не находимся. So one who is transcendentally situated, he realizes the Lord, he realizes his soul, and because on soul platform, the soul by nature is peaceful and joyful. Тот, happy. кто трансцендентно расположен, осознает себя, осознает Кришну на платформе души, а душа, она, естественно, радостная и And счастливая. on that platform, you stop, projecting and hankering and lamenting. All of this thing stops. На этой платформе ты перестаешь проецировать, стремиться и скорбеть, это все останавливается. Then on that platform, we become equally disposed towards every living entity. На этой платформе мы одинаково относимся ко всем живым And in существам. that state, he attains pure devotional service unto И me. на этой стадии человек обретает чистое преданное служение мне. Prabhupada says in this purport, in the material concept of life, when one works for sense gratification, there is misery. Прабхупада говорит, материальной концепции жизни, когда человек трудится ради чувственных наслаждений, это страдание. But in the absolute world, when one's engaged in pure devotional service, there is no misery. Но когда на трансцендентном уровне человек вовлечен в преданное служение Господу, там нет страданий. The devotee in Krishna consciousness has nothing for which to lament or desire. У преданного в сознании Кришны не о чем скорбеть и нечего желать. If we're fully satisfied by the mercy of our Guru and Krishna spiritually, there's nothing to desire because you're already getting everything, and there's nothing to lament because what you're getting is better than what you think you lost. И если ты получаешь милость Гуру и Кришны, и ты удовлетворен, то тогда тебе не о чем. Ты уже настолько удовлетворен, что тебе нечего больше желать, потому что ты все получаешь, и тебе не о чем скорбеть, потому что то, что у тебя есть, все равно выше всего остального. Prabhupada said, it's just like a river cleansed of all dirty water. Это как речка, вычищенная от всей грязной воды. Because pure devotee has no thought other than Krishna, he's naturally, automatically joyful. Поскольку у преданного нет других мыслей, кроме Кришны, он естественным образом всегда радостный. He does not lament for any material loss, Он не скорбит ни о каких материальных потерях, no lamentation, никакой скорби. and is not aspiring for any personal gain. И он не воодушевлен ни на какую личную обретение. Because he is full in the service of the Lord. Потому что он преисполнен в служении Господу. So if you get Krishna, you get Guru and Krishna, you get everything. Если ты получишь Кришну, Гуру и Кришну, то ты You'll be получишь completely все. satisfied. Ты будешь полностью удовлетворен. We're not Мы satisfied. не удовлетворены.
and we just look into the material world and project and think, okay, what can we get and do in material world that will finally be satisfied? И мы просто проецируем себя в материальный мир, и мы думаем, а что в материальном мире я должен делать и что получить, чтобы быть полностью It's like удовлетворенным. the deer, in the desert, Это как олененок в right? пустыне, Thirsty, so thirsty. испытывающий And then жажду. in the desert, right, they have this reservoir of water, right? И в пустыне What is есть it called? Or, мираж. this mirage. То есть есть вот такой, как сказать, мираж в пустыне. And then it looks, that looks like some cool, clear running water there. И он смотрит и говорит, о, там чистая прозрачная вода. And then the deer just running into the desert more, in the illusion of the mirage is going to quench your thirst. И олененок, он бежит вот в этот мираж, в пустыню, думая, что в иллюзии, что это удовлетворит его жажду. Anything that's offered here from Maya in the material world is all an illusion. It's a mirage. It can never give you what you think you're going to get. Все в этом мире, это мир иллюзий, это все мираж, она никогда тебе не даст то, что ты думаешь, ты сможешь там получить. We're able then to give up this material interest, material enjoyment. Тогда человек способен оставить материальные интересы и материальные наслаждения. Because no peace, no happiness there. Потому что там нет никакого It's умиротворения и without счастья. Krishna. It's Это without Guru and Krishna's без mercy. Кришны, без Гуру и Кришны Then no милости. shelter, no protection, Нет прибежища, нет no peace защиты, of mind, нет умиротворения в an уме, uncontrolled mind and senses, неконтролируемый ум и чувства, disturbed mind and senses, обеспокоенный ум и чувства, never satisfied. никогда не удовлетворен. Materially, we can never be satisfied. Материально мы никогда не сможем быть No matter how much you удовлетворены. do, how much you achieve, Сколько how бы- much you gain, how сколько бы- much you collect, Сколько бы ты ни делал, сколько бы ты ни обрел, сколько бы ты ни собрал. there will never be a moment that we will find real peace and happiness and satisfaction. Никогда не наступит тот момент, что мы найдем настоящее умиротворение и удовлетворение. And we want it, И мы хотим это. and we're chasing it, Мы гонимся за этим. but we're like a foolish deer just chasing a mirage in the desert. Но мы как glupые олененки, которые бегут в пустыню за миражом. It's just bringing us deeper into trouble, and there's no real solution inside. А это загоняет нас еще глубже в проблемы, и там никакого настоящего решения нет. So this is the first goal of the purification process. Это первая цель процесса очищения. Is how to give up this mental speculation, Как оставить ментальные спекуляции, right, which is all coming from Maya. которые все от Майи How to приходят. stop letting our mind, hankering and lamenting past and in the past and the future. Как сделать так, чтобы ум, он больше не проецировал себя в будущее и не скорбил о There's no прошлом? peace, there's no satisfaction on that platform. Потому что на этом платформе нет ни умиротворения, ни счастья. How to get rid of all the material desires, Как the sinful desires, sinful reactions, Избавиться от всех материальных желаний, греховных реакций, which is root cause of our suffering condition. которые являются коренной причиной наших страданий. How to find freedom from all of that suffering Как найти свободу от всех этих страданий on this material на platform. материальном уровне? How to get rid of all of these philosophical misconceptions where we're not understanding things properly. Как избавиться от всех философских недопониманий, когда мы не понимаем вещи And правильно? then we're making decisions based on misconceptions and misunderstanding. И мы принимаем решения на основе мисконцепций и недопониманий. It's not going to solve our problem. Это не решит наши проблемы. So this is why we want to go through, willingly, cooperatively, a process of purification, because we want to reach this goal. Вот почему мы хотим добровольно сотрудничать с процессом очищения, потому что мы хотим достичь эту цель. So Bhaktivinoda Thakur says, first major goal is how to purify your consciousness and become one-pointed in your desire to somehow or other get Krishna. Бхактивinoда Тхакур объясняет, что первая цель в преданном служении – это как очиститься и стать однонаправленным в своей цели в преданном Without служении. Krishna's mercy, there's no real peace and happiness. Без милости Кришны нет настоящего умиротворения и счастья. So that means you become, just Krishna. Это значит, ты Everything else is more or less useless. становишься вот только Кришна, все остальное It бессмысленно. must be given up. Это нужно оставить. The sooner the better. И чем раньше, тем лучше. Krishna says if your intelligence is many-branched,
Кришна, then your resolute determination and faith and strength to execute devotional service will not take place. Кришна говорит, что если твой разум много ветвист, то тогда твоя решительность совершать преданное служение не проявится. So actual pure devotional service, Shuddha Bhakti, it begins after liberation. Настоящее преданное служение Шудда Бхакти начинается после освобождения. When one is liberated, one is situated in this Brahman or transcendental position. Когда человек освобожден, он находится, расположен вот в этом положении And Брахмана. by executing that quality of devotional service, one can then understand the Supreme Lord. И осуществляя такой вид преданного служения, тогда человек может понять Верховного No one can Господа. understand the Supreme Personality of Godhead by executing Karma Yoga, Jnana Yoga, Ashtanga Yoga, or any other yoga system independently. Никто не может понять Верховного Господа, практикуя карма-йогу, гьяна-йогу, аштанга-йогу или другие йоги независимо. So we're not going through the process. Someone said, I think it was Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, can you show me God? Это как Бхактисиддханта Сарасвати, он описывал, что люди говорят, а вы можете мне Бога And he показать? said, yes, if you enter into this process of purification, the end result will be, by mercy of Guru and Krishna, you'll realize absolute truth. И You'll он realize он Krishna. сказал, да, если вы войдете в этот процесс очищения, то по милости Гуру и Кришны вы сможете осознать абсолютную истину, осознать Кришну. And no one who doesn't accept that process of devotional service, bhakti, Krishna says, I'll just keep myself hidden from you. И те, кто не принимают этот процесс бхакти, то Кришна говорит, я буду держать себя сокрытым от вас. Prabhupada continues that by this yogic method, one may make a little progress towards bhakti yoga, Прабхупада говорит, благодаря этим методам йоги человек может совершить небольшой прогресс к бхакти-йоге. but without coming to the stage of pure devotional service, Но поднявшись на уровень чистого преданного служения, one cannot understand what is the personality of God. человек не может понять, кто верховная личность Бога такой. So to try to understand, who and what is God, who is Krishna, how is he working, how is he manifesting, without pure consciousness, by the mercy of Guru and Krishna, through the process of purification and devotional service, one cannot understand what is the personality of Godhead. Поэтому пытаться понять, кто такой Господь, как Он действует, без процесса очищения, обретения милости Гуру и Кришны, человек не сможет понять, кто такой верховная личность Бога In the такой. Srimad Bhagavatam it is also confirmed И в Шримад Бхагаватам также подтверждается, that when one becomes completely purified что когда человек становится полностью очищенным, by executing the process of devotional service, осуществляя процесс преданного служения, especially by в особенности через hearing Srimad слушание Bhagavatam Шримад or Бхагаватам Bhagavad Gita или Бхагавад-гиты from realized souls. от реализованных душ. That is how we will, by their mercy, become completely purified in this process of devotional service, specifically and especially hearing Srimad Bhagavatam or Bhagavad Gita from realized souls. Это то, как мы будем полностью очищены, в особенности специфично слушая Шримад Бхагаватам от реализованных душ. Then one can understand the science of Krishna. Тогда человек сможет понять науку о We're Кришне. trying to understand the science of Krishna in Tamagun Мы пытаемся понять науку о Кришне в Тамагуне, without going through really this process of purification. не проходя properly. на самом деле через процесс очищения And they were должным образом. prematurely just trying to leap up by mental speculation and claiming that we understand something И мы- about that fourth dimension. Незрело пытаемся перепрыгнуть ментальными спекуляциями, думаем, что мы что-то понимаем о четвертом измерении. Let me read that to you А again. давайте-ка я вам прочитаю это Are еще you, раз. are you awake? А Are вы you как, вообще не listening? спите, слушаете? Everyone? Все? Yeah? You look so blissful, Mataji. Матаджи, вы выглядите вообще такой в How блаженстве did you просто. become so happy? Как вы такой счастливой стали? I was born like that. Really? Do you like being like А that? вам нравится такой быть? I like. Then go for it. Тогда ладно. If you like that result and Если- makes you happy, Если вам нравится такой результат и делает вас good счастливой, luck, удачи. So in the Srimad Bhagavatam,
it is confirmed that when one becomes completely purified В Шримад Бхагаватам подтверждается, что когда человек становится полностью by очищен, executing the process of devotional service, осуществляя процесс преданного служения, especially by hearing Srimad Bhagavatam or Bhagavad Gita from realized souls, в особенности через слушание Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гиты от реализованных душ, then he can understand the science of Krishna. вот тогда он может понять науку о That's Кришне. when you can understand it, Ram. Вот рама, когда ты сможешь Not понять. before that. Не до этого. Evam prasana manaso bhagavad bhakti yogata. When one's heart is cleared of all nonsense, Когда сердце человека очищено от всех глупостей, then one can understand what God is. вот тогда он может понять, кто такой Бог. So is our heart and mind cleared of all nonsense? А вот наше сердце и ум очищены от всего негодяйства, Completely purified? полностью очищены. That's why we're not understand. That's why we cannot get in touch with and get reciprocation from the reservoir of all pleasure. Поэтому мы не можем прийти в соприкосновение с резервуаром всего наслаждения, получить Because взаимоотношения. thick layer like Himalayan mountains. Потому что там толстые слои, как All гималайские горы. sinful thoughts, sinful desires, sinful reactions, all nonsense is still there. Все греховные желания, греховные мысли, греховные реакции, все это негодяйство All все еще там. speculation, Все спекуляции, argument, complaining. споры, аргументы, жалобы. It's all nonsensical. It's all coming from Maya. Это все негодяйство, это приходит от And майи. without that being cleared by the mercy of Guru and Krishna through the process of devotional service, И без того, чтобы это было вычищено по милости Гуру и Кришны через процесс one преданного cannot служения, understand even your own soul. человек не может понять даже собственную душу. What to speak of understanding God or Krishna. Что говорить о понимании Бога, Кришны? So thus this process of devotional service, Prabhupada says, Прабхупада говорит, таким образом процесс преданного служения, of Krishna consciousness, this process of devotional service, is the king of all education. этот процесс сознания Кришны, процесс преданного служения является царем всего And the образования. king of all confidential knowledge. И является царем всего сокровенного знания. It is the purest form of religion. Это самая чистая форма религии. And it can be executed joyfully. И она может быть осуществлена с радостью. It can be Может executed joyfully. осуществлена с радостью. And without И difficulty. без трудностей. So why is it not being joyfully executed without А difficulty? почему у нас не осуществляется это с радостью, без трудностей? The mind, Ум not clearing all the nonsense, не вычищает все негодяйства, not completely purifying the hankering and the lamenting, не полностью очищает скорбь и жалобу, addicted to mental speculation, скорбь и стремления, feelings, присущены к ментальным emotions. спекуляциям, чувствам, эмоциям. And then trying to understand what is God, И- who is God, И what is пытаемся spiritual. понять, кто такой Бог, что такое духовное. This is another type of insanity. Это другой вид безумия. Without qualification, we're trying to speculate on something that we have absolutely no understanding about. Без квалификации пытаемся спекулировать по тому предмету, которого вообще не And понимаем. then out of ignorance, out of pride and false ego, we think, oh, I've understood everything. А из-за невежества, гордости, ложного эго мы думаем, да я все I'm понял. doing everything И perfectly я well. вообще все совершенно делаю. No room for Тут вообще improvement. места для прогресса нет. It's shocking. Это шокирует. And not even conscious enough to say, okay, I'm not joyfully performing my service И даже недостаточно в сознании, чтобы сказать, я не с радостью осуществляю свое without any служение. difficulty. Без всяких трудностей. It's like pulling teeth. Это как зуб вырывать. Right? You go to the dentist, you know. Ты идешь к дантисту. I gotta go to class. It's like you're going like really slow, like you're going to the dentist. Это, or знаете, мне something, надо идти you на know? лекцию, идешь еле-еле, как будто бы ты к дантисту идешь. We're supposed to be running to the class to have a joyfully executed experience. Предполагается, without что мы difficulty. бежим на эту лекцию, чтобы получить опыт радостного осуществления без трудностей.
But I remember my Gurudev's classes, it was heavy duty information. Но я помню, лекции моего Гурудева, это была тяжелая And информация. this is not like a light discussion. Это you know не what I mean? легкие обсуждения. It's like life-changing discussion Это like every day. Обсуждение перемены полностью твоей жизни каждый Божий день. Honest to God, I used to think, I literally was thinking, I just had open heart surgery. Я вот серьезно, вот прямо вот так чувствовал, что у меня операция на открытое сердце. I would like envision, like, you come down after open heart surgery and you have to go through the door to go out to get into the car, and you just had like an open heart surgery, Я прямо вот представлял вот так, что ты выходишь после операции на открытое сердце, тебе надо спуститься, выйти во дверь. And you're just like, so like, get me to the car, it's like, I just had an open heart surgery. И такой, просто помогите мне до машины добраться, у меня сейчас была операция на открытом сердце. That's how it felt. That's how I envisioned it. Это вот как я чувствовал, как я это представлял. So who will put themselves through that? Кто поместит себя, проведет себя через это? Unless you want to overcome all of this heart disease, who will voluntarily do that every day? До тех пор, пока ты не хочешь превзойти все эти болезни That's why сердца. this is not meant for everybody. You Как ты have to be будешь really serious to agree to this process. делать это каждый день, поэтому это не предназначено для всех. Ты должен согласиться на этот If we процесс. want such a positive result, Если мы хотим вот такой an позитивный результат undeniable result. и неотрицаемый результат. And then the next day I'll be like, okay, I after I chanted, I slept, I got up, I said, okay, it's another day, and then it'll go for another open heart surgery, like every day. Like how many days can you go for open heart surgery? И потом на следующий день ты поспал, повоспевал и идешь опять на операцию на открытое сердце. Сколько ты дней можешь выдержать операцию на открытом I remember сердце? thinking like this. Я помню, вот так думал. Right? Like maybe once in a life you could go for like a quadruple bypass surgery. Ну, то есть этот момент, что ты можешь один раз в жизни может вытерпеть вот ситуацию, как тебе разрезают там сердце. И надеяться, что ты выживешь через But can это. you go for that surgery like every day? А сможешь ли ты ходить на эту операцию каждый And день? enthusiastically run to go have that happen to you every day? Энтузиастично бежать, чтобы с тобой такое произошло каждый день. Ram, you ready for the surgery? Рам, ты готов к операции? If we're really serious, then we'll understand it properly and we'll cooperate with the process. Если мы реально серьезные, то мы поймем это правильно и будем It's сотрудничать с just like if you're процессом. suffering from some disease, you have to go sit on the table and allow this doctor to give you some treatment. Это как если ты страдаешь от болезни, ты должен согласиться прийти на этот стол и позволить доктору осуществить He лечение. can't chase you down the hall with a scalpel like, I gotta operate on you, Он не you need a может. surgery, Ты не можешь бегать от врача по коридору, а он будет бегать с You're тобой gonna скальпелем. die if you don't get this Мне надо тебе surgery. операцию сделать, ты умрешь, если я тебе не сделаю. Still, the guru's practically doing that. Но все равно гуру I'm практически ready to так и help you, I'm делает. ready to operate. Я готов помочь тебе, You're like, well, I'm not ready yet. I'm но not я quite не готов ready yet. еще не готов. I'm not convinced yet I want Я the surgery. еще пока не убежден, что мне нужна операция. My father had a lot of surgeries. У моего отца много Because he used операций to be было, athlete. потому что он атлет был. And he always said that when the pain gets so bad that you cannot function one more day, then you go for the И surgery. он всегда говорил, когда боль становится настолько сильной, что ты уже не можешь функционировать еще один день, тогда ты идешь на As long as операцию. you think you're functioning and you can manage it, then you won't go for the До surgery. тех пор, пока ты думаешь, что ты функционируешь и справишься с этим, ты не пойдешь на операцию. When you absolutely cannot tolerate like one more day, just like Arjuna, he could not take it one more moment. Но когда ты не можешь терпеть даже один день, как в случае Арджуны, он не мог один момент еще He терпеть. tried everything Он все перепробовал, without surrendering to без Krishna. предания Кришне. And when he couldn't take it one more moment, И когда ты не можешь больше один даже момент then терпеть, he surrendered to Krishna. тогда он предался Кришне. He realized, I'm not making any spiritual advancement, Он осознал, я не совершаю никакой духовный I'm not прогресс, making any material не advancement, совершаю никакой материальный and прогресс. I'm miserable on both sides. И я страдаю с обоих сторон.
it's not natural. We are meant to be blissful and happy. That's Это- who we are as a soul. это не That's ес- why we're so dissatisfied. Это неестественно, потому что это то, кто мы как душа, мы должны быть счастливыми. Вот почему мы такие неудовлетворенные. So it cannot last like this. Это не может так длиться. And then we understand too much. Krishna said, I made this place to be temporary and miserable. И тогда мы There уже- is no happiness here. Понимаем слишком много, потому что Кришна сказал, я сделал это место временным, исполненным страданием, здесь нет Sorry to счастья. disappoint you. Извините за разочарование. The sooner we understand that, the better. Чем раньше мы это поймем, тем лучше. Then it's okay. You mean I can't enjoy materially? There's no way to do it? No, there isn't. То есть вы что, говорите, что нельзя материально наслаждаться? Нет That's пути? not an option anymore. Нет, это больше не вариант. So you can try to sit in the middle with no happiness, И ты можешь сидеть посередине без всякого счастья. just crying from Maya while you can't enjoy, Просто плакать по мае в то время, как ты не можешь наслаждаться. and then not have any spiritual И не иметь happiness. никакого духовного счастья. How long you'll be satisfied with that Как platform? долго ты будешь удовлетворен на этом уровне? So something has to happen. Что-то должно случиться. You can't just hide in the Tatastha region. Ты не сможешь прятаться в регионе Татастха. So we're gonna try to be happy because that's our nature. Мы-то будем стараться быть счастливыми, потому что это наша природа. But Prabhupada says you don't know how to be happy. Но Прабхупада говорит, что ты не знаешь, как Because быть Maya is счастливым. convincing you can be peaceful and happy and satisfied without surrendering to Krishna. Потому что Майя убеждает тебя, что ты можешь быть умиротворенным и счастливым без предания So we're Кришне. like, well, I'm surrendering to А Krishna. мы такие, ну я предаюсь Кришне. Then why is it not joyfully А performed? почему тогда у нас нерадостно осуществляется? So isn't that up to Krishna to determine the quality of our surrender Разве это не от and our Кришны? service attitude? Зависит определить качество нашего служения и умонастроение служения. You know, if somebody does some service for you, but they don't really like you, they don't love you, you know, it's like, okay, they did some service, but it's not very attractive, right? Если кто-то делает для тебя служение, но на самом деле он не любит тебя, ладно, они сделали какое-то служение, но это на самом деле не They just привлекательно. want something or they're motivated. Они просто хотят что-то, It's not based on мотивированы. love and devotion. Это не основано на любовной It's преданности. not very pleasing. Это не доставляет So we're okay, удовольствия. we're doing surrender, we're doing some service, but it's not with loving Ну devotion. то есть мы делаем служение, предаемся, но это не с It's любовью и not преданностью. joyfully performed. Это не с радостью We're grumbling осуществляется. and Мы complaining mostly жалуемся, about it, ворчим в основном об этом. and we're not И satisfied мы не удовлетворены. because we're hankering and lamenting. Потому что мы стремимся On и the скорбим mental на platform, ментальной платформе, sentimental на сентиментальной платформе. That's why no satisfaction. Вот почему нет If we're удовлетворения. not satisfied, it means Krishna's not satisfied. Если мы не удовлетворены, значит Кришна не If we're not удовлетворен. happy, that means Krishna's not happy. Если мы не счастливы, значит Кришна не It's as simple счастливый. as that. Это вот так If we просто. try our best with whatever we have and try to sincerely surrender and serve Krishna, he'll be happy. Если мы стараемся изо всех сил с тем, что у нас есть, предаться и служить Кришне, он будет And счастливым. that's when we can become И happy. это вот That's тогда when we're happy. мы тоже становимся счастливыми. If we're being selfish Если мы and эгоистичны acting foolishly, и killing our действуем own глупо, soul, убиваем собственную душу, that's not satisfying to Krishna. это не Krishna's not going to be удовлетворяет happy Кришну. with that. Кришна не будет доволен Selfishness этим and эгоизмом, self-centeredness. себя в центре держишь. That's why we're not satisfied. Вот почему мы не удовлетворены. That's one of the most bewildering things. You see all these famous people, musicians and artists and you know, celebrities, right? They have everything materially. Это одна из сбивающих с толку вещей. Вы видите этих людей, знаменитостей, у них есть все материальное. Pretty much anything that's available, right, on any level of sense gratification, they can buy it. Практически все, что доступно на любом уровне чувственных наслаждений, они And могут they это try купить. И они endlessly. пробуют бесконечно. And then they become so И bewildered они становятся такими сбитыми с толку. because they're like, that's all that life is about? Потому что они думают, вот эта вот жизнь, она вот в этом и Just все. engaging in all of the sense gratification and sinful activities, which is making you miserable Просто вовлекаться в разные виды чувственных наслаждений, которые делают тебя and несчастным totally и dissatisfied, полностью and then you неудовлетворенным. die. И тогда ты умрешь,
There's nothing more the life is meant for? И что? Больше нет ни для чего жизнь предназначена? That's sad. That's Это pathetic. печально, это прискорбно. Then they try to get into some philanthropy or humanitarian causes. They just try to think, okay, let me try to help somebody else. I've been selfish enough for so long, isn't it? И тогда они вовлекаются в какую-то филантропию и так далее, и думают, может кому-то еще помочь, а то я таким эгоистом был все время. So let me do some service for somebody else. Давайте-ка я сделаю служение для кого-то другого. So when is that moment where enough is enough? Когда наступит тот момент, когда достаточно уже We're достаточно? not exhausted. We're not convinced. Мы yet. не истощены, мы не убеждены еще. Mother Devahuti, when she came to her Gurudev, the Lord Kapila, she said, I am completely exhausted. Мать Девахути, когда она пришла к своему Гурудеву, Господу Капиле, она сказала, я полностью It's истощена. completely disappointing and frustrating. Это полностью разочаровывает и And I'm расстраивает. fed up even trying anymore. И меня уже достало даже еще раз пытаться. Then she's ready to surrender. Вот тогда она была готова предаться. Just like Arjuna. Then he surrendered to Krishna. Как Арджуна, тогда он предался Кришне. So what is it going to take to convince us? Что понадобится, чтобы нас убедить? How long can we run with no real happiness, no real joy? Сколько мы будем продолжать без настоящего счастья и настоящей It's радости? totally unnatural. Это полностью неестественно. Completely dissatisfying platform. Полностью не удовлетворяющая тебя And we платформа. can't do it materially because a little bit of pleasure is the cause of all of your suffering, so that's not going to work. И мы не можем сделать это материально, потому что маленькое наслаждение является причиной огромных страданий, это не So then сработает. it's, well, how do I actually do devotional Тогда, service? окей, а как по-настоящему делать In преданное the way that служение? Krishna wants, in the way that will satisfy Krishna. Таким образом, как Кришна хочет, как Кришна будет удовлетворен. It will drive us to that point. Maya will drive us to that point of realization, sooner or later. Это приведет нас к этому моменту, к этой реализации. Майя приведет нас туда рано или поздно. So the more intelligent, wise, honest, perceptive we are in understanding these truths, then it can be much sooner. И чем больше мы разумные, восприимчивые к этим всем моментам, тем тогда это может произойти But быстрее. because we're foolish, we're stubborn, Поскольку мы глупые и упрямые, we're addicted to mental speculation, пристращены к we're ментальным attached to our спекуляциям, feelings and мы emotions, привязаны к своим чувствам и and эмоциям. taking this up and down of feelings and emotions as some very significant, important thing in life. И идем вверх и вниз на этих эмоциях и чувствах, как будто бы Making это all these faulty decisions based on false emotions. значимая вещь в жизни, и все решения принимаем на основе этих ложных эмоций. We're just causing our future suffering condition. Мы просто создаем свое будущее And we страдание. don't even realize И it. That's даже the не most осознаем. amazing thing. Это наиболее поразительная вещь. Any questions or points? Есть ли какие-то Да. вопросы, моменты? Шила Гурудев, вчера в Бхагавадгите в комментарии вы читали, что Пада говорит, что вы, если искренняя душа, искреннюю душу, которая пытается служить Кришне, следует считать освобожденной. Вопрос такой, что вот ее служение также этой души также, то есть, качественно, как и у души, которая действительно находится на уровне освобожденной, на уровне Брахмана. Shri Gurudev, yesterday you read in the purport in Bhagavad Gita that those who like sincerely performing devotional service, he should be considered liberated. Is it like the quality of such a person is the same quality like the soul who performing like actually in liberated stage? You judge the thing by the result. Нужно судить о вещах по результатам. If we're peaceful and happy and not, speculating and hankering and lamenting, then that's a symptom that we're getting mercy of Guru and Krishna. Если мы умиротворенные, счастливые, не стремимся и не скорбим, это признак того, что мы получаем милость Гуру и That Кришны. means we're understanding, we're situated properly, and how to become spiritually satisfied. Это означает, что мы правильно расположены, и это то, как стать духовно удовлетворенными. But
we're not very bright. но мы не особо яркие. And we forget these И мы points. забываем эти That's моменты. why we have to hear it every day. Поэтому нам нужно слушать это каждый Like день. the dog's tail, right? You have to put it in a pipe. Как у собаки хвост, его нужно в трубочку Otherwise it поместить. just rolls over, А right? иначе она опять закручивается. So we need like or if you get like a broken, you need like a cast. Или если у тебя сломана рука, тебе нужен гипс. Just protection. Защита. It's a protection from Maya so we don't forget. Защита от Майи, чтобы мы не забывали. Because that's where Krishna will manifest and speak and remind us and purify us of what is in our best interest. Потому что это то, где Кришна проявится и будет нам напоминать, что в нашем самом лучшем интересе. We're not very bright. We Мы forget не- very quickly. Очень яркие мы забываем очень We're быстро. very prone to get covered over again. Мы очень склонны опять покрываться. Prabhupada talks about it's like if you have a disease and then you get cured of the disease, but you're like in the middle yet. It's not like you're completely cured yet. So very easily you can go back. Прабхупада говорит, это как в случае с болезнью. Если ты не полностью выздоровел, то тогда ты очень быстро можешь опять вернуться в болезненное Like состояние. convalescent stage. I don't know. Это how как to say. такое, нестабильное положение. So it's, we need to strengthen that position. Это мы должны усилить свое So положение. if we really want to do that, the number one priority is association with devotees with a very serious attempt to hear and chant, to reach Krishna and get Krishna's mercy and purification, and so that we can get the right, spiritual intelligence and strength to understand how to make the best possible decision. Если мы хотим этого, то мы должны полностью сфокусироваться на слушании и воспевании Кришны, как получить очищенный разум, чтобы мы могли принимать самые лучшие решения. Mataji, you could take rest if you want. You look tired. Матаджи, вы можете идти отдыхать, если вам нужно, потому что выглядите уставшей. Oh, you're getting some extra special mercy, huh? Или вы особую милость получаете. You look much better today. Сегодня выглядите гораздо лучше. Thank you. Look, I know it's not easy, believe me. Поверьте мне, я знаю, что это нелегко. You have to. I'm hearing very attentively. Yes, I understand that. Я понимаю это. Process of purification is not easy. Процесс очищения – это нелегко. Going for open heart surgery every day is not easy. Через операцию на открытое сердце идти – это нелегко. And if you say, well, I don't feel any of that, it means we didn't hear anything. А если ты говоришь, а я ничего такого не чувствую, это означает, что ты вообще ничего и не слушаешь. And if you're getting answers and solutions and you have a way to protect yourself and move forward in your spiritual life, even the purification, still you'll be happy, still you'll be positive because you're on the road for recovery. Но если ты получаешь ответы на свои вопросы, сомнения разрушаются, ты знаешь, как двигаться вперед, даже несмотря на то, что это как бы все трудно, ты все равно будешь воодушевлен, потому что ты на Now пути you have some выздоровления. answers, some solutions, some hope У that тебя- things can change. У тебя теперь есть ответы, у тебя теперь есть решение, что вещи могут Doesn't измениться. mean the work is done, Это не означает, что работа but you can still сделана. be happy because now you finally have your answer, you finally have a process and a solution that will bring you to that desired result. Но ты можешь теперь быть счастливым, потому что у тебя есть решение, как прийти к тому результату, которого ты хочешь. You go through some heavy surgery or something, right? It's painful, but you're like, thank God I'm dealing with that problem. Ты идешь через какую-то тяжелую операцию, она может быть болезненна, но ты говоришь, слава Богу, я теперь разбираюсь с этой So проблемой. there's some relief there Есть тогда облегчение там, because you're dealing with it. потому что ты, If you just let it go on, it's just complete anxiety. There's no hope that this thing can be properly solved. ты решаешь этот вопрос, а если ты не решаешь это, то тогда это больше и больше беспокойства, нет никакой гарантии, что это будет решено. So yeah, it's a little difficult, but it's also a hopeful stage because now you have shelter and protection and you have a solution. Да, это немножко трудно, но тогда это какое состояние, где у тебя есть надежда, потому что теперь у тебя есть решение. And that's not going to be like that forever, И так не будет все время.
Right? In material life, you're suffering beginning, middle, and end with no solution. В материальной жизни ты страдаешь в начале, середине и в конце без всякого решения. So here, there's some difficulty, some purification, and some adjustment that's required of us, but then you have a bright future. А здесь есть трудности, есть сложности, нужно немножко, есть приспосабливать себя, но яркое будущее. That's what's being offered to us. Это то, что нам предлагается. Who else is going to say, okay, I'll destroy all your sinful reactions Кто еще вам скажет, я уничтожу все ваши греховные реакции and free you from all of your suffering и conditions? избавлю вас от всех ваших страданий? Only Krishna can do that. Только Кришна это может сделать. So we're trying to ignore the sinful reactions, not surrender to Krishna, and try to find a way to enjoy in a place which is designed to be miserable. А мы пытаемся игнорировать греховные реакции, не хотим предаваться и пытаемся найти счастье в месте, которое создано для страданий. It's not very bright, Это не очень-то ярко. and it's impossible. И это On невозможно. top of it. Сверху этого всего еще. Mataji, you had a point or question? Да, было понимание, что, Вот же у вас вопрос. что Кришна, он находится в сердце каждого, и даже в атоме, да, и в сердце собаки. Это быть направленным, обращаться к Господу в сердце. А теперь я часто слышу, что Кришна, он не сядет в грязное сердце, какое, например, там у меня, я не знаю, как у других, и тогда у меня, какое-то недопонимание. Shri Gurudev, all the time I had this understanding that Krishna, he is in everyone's heart, like in every living entity's heart, and now I'm hearing that Krishna will not sit in your filthy heart, so it's kind of confusing for me. То есть как мы можем обращаться, молиться тогда кому-то что-то? What does the potato man say? Что, как мы можем молиться ему тогда, да? He likes mashed potatoes, Ему нравится, как эти, пюре, да, или как это? Just mash all the potatoes. Такие, как толчонка. Что ты спросил? Я просто не спросил, я просто дополнил ее, не дополнил, то есть вопрос ты перевел немножко, не до конца просто. Я это хотел. Она говорит, как же тогда молиться? Вы сказали еще, Who woke this guy up, Слушайте, кто хочет этого пробудил? It's like the guy in the last seat in the stadium, it's like he has something to say. Это как парень, который в стадионе на самом последнем ряду сидит, и у него есть что сказать. All right, let's hear it. I surrender. Ладно, давай послушаем, я предаю. Что ты хотел сказать? Что как тогда молиться ему? What are you adding to her very nice question, important question? Что ты хочешь добавить к ее очень важному, хорошему вопросу? Когда ты перевел ее вопрос, ты не доперевел один момент. А вы сказали еще, что вы сказали еще, что как тогда молиться ему? Я сказала, что Кришна находится I в сердце understood her каждого, question. и внутринаправленно это понятие, что молиться ему Господу в сердце. А если он грязное сердце не сядет? I actually didn't translate also. Oh, your friend is helping you. Тогда друг тебе помогает. Я сказал, я не перевел The там. potato man is helping you. Картофельный человек тебе помогает. That's very humbling for David. Это вообще усмиряющий момент. Right? When the potato man has to correct you, that's very humbling. Когда картофельный человек тебя корректирует, это вообще усмиряющий момент. David is like, look, I'm just translating, Дэвид такой, слушайте, я вообще здесь просто перевожу. Why shouldn't he get some mercy? А почему ему тоже милости не Right? получить? He's thinking he's very bright. Он вообще считает себя очень ярким. Complete speculator. Полный спекулянт. One of the best. Один из самых лучших. Speculation is geared towards easygoing И life. все его спекуляции, они направлены на легко текущую жизнь. His mantra is less is more. Его мантра такова, чем меньше, как сказать, тем больше. Less is the new more. Меньше – это новое больше. Sergey, isn't it right? Сергей, ну разве так не правда? So,
Give me the new translation. Дай-ка мне Hey, новый one time, перевод. it's so funny. One time I'm asking David a question, right? And then every time I ask him a question, he turns to someone else and asks them the same question and gets the answer from them, and then he gives me the answer. I said, I'm asking you, and you're asking everybody else. Why don't I just ask everybody else? I don't need a medium, you know. If you don't know, I'll ask somebody else. Это как, знаете, я спрашиваю у него вопрос, а он поворачивается и спрашивает этот вопрос у другого. Я тогда говорю, слушай, я спрашиваю этот вопрос у тебя. Если бы я хотел у кого-то другого спросить, зачем ты мне вообще нужен, как прозрачная среда? It's like I'm asking you a question, you just turn to someone and ask the same question. Это как я тебя спрашиваю вопрос, тот же самый вопрос. Then I ask him another question, then he turns to someone else and says, you know, what's the answer to that? Я спрашиваю его другой вопрос, он поворачивается к другому и I said, спрашивает, David, I can just ask these people myself. какой ответ на этот вопрос? Я говорю, Деваки, так я сам могу этих людей тогда спросить. It looks like they are your intelligence. Это выглядит так, что они твой разум. David is getting mercy, your son's getting mercy. Деваки милость получает, ваш сын милость получает. Less is That's good. more. Чем меньше, тем больше. That's his mantra. Это его мантра. He calls it lazy intelligence. Он называет это ленивым разумом. We just call it lazy. А мы называем это просто ленивым. Anyway, I was going to say something political, but I better not. Ну ладно, я хотел еще что-то политическое сказать. All right, Ладно, so не буду. what didn't, you tell me, what did she say? А скажи, что она сказала? Она говорит, если Господь, Он в сердце всех живых существ, собаки, ну, как бы и всех, и Гурудев говорит, что, ну, Кришна не сядет в это сердце, ну, грязное сердце, то, ну, как мы же должны молиться Кришне в сердце, то так, как тогда? So, like, if Krishna is in everybody's heart, and then, like, Krishna will not sit in, like, dirty heart, how can then we, like, pray to Krishna and be introspective? If you think he's not there because your heart's too dirty. То есть, как ты можешь молиться ему и быть внутренне направленным, если ты думаешь, что его там нет, потому что твое сердце слишком грязное? Правильно? That's a very good question. Это очень хороший вопрос. I understood the point. Я понял этот I момент. caught your point. Даже несмотря на то, что оно было не переведено правильно, я все равно понял ваш момент. Even I understood it without the assistance of the potato man. Я его даже понял без ассистенции картофельного человека. Now he's going to be like historically known as the potato man, you know? Теперь он войдет в историю как картофельный человек. It's your claim to fame, you know? Это как твое слава. So Krishna is in the heart. He said, I'm within the heart of every living entity. Кришна, он находится в сердце, он говорит, что Knowledge, intelligence, remembrance. от меня исходит память, знание, разум. Actually, I can read you today's quote from my Gurudev. Я могу вам цитату дня от Гурудева прочитать? Somehow I brought it, and it's just exactly on that point. Так иначе я принес эту цитату, и она прям по этой теме. This is Srila Govinda Swami is speaking in Mayapur Darshan, 1993. Это Шрила Говинда Свами говорит на Даршане в Майяпуре в 93-м году, February. в феврале. I was very happy to also be there for this lecture. И я очень счастлив быть на этой лекции в то время. And Gurudev says, without Krishna's mercy, no one can remember him. И Гурудев говорит, без милости Кришны никто не может его помнить. Service is so dear to me, Krishna says. Тот, кто совершил столько много служения, он очень дорог мне, Кришна говорит. So he must remember me. Поэтому он должен помнить меня. Matashmita jnanam aponam cha. From me comes remembrance and forgetfulness and knowledge. От меня. Unless Krishna causes us to remember him, До тех пор, пока Кришна не станет причиной того, что мы будем how помнить о can we нем, remember? как ты тогда сможешь помнить о нем? Krishna is there in the form of Paramatma, Кришна, он там находится в форме параматмы. and he's in the heart. И он находится в сердце. So unless that Paramatma
makes us remember, И до тех пор, пока эта параматма не сделает, что мы how будем can we помнить, remember him? как мы сможем помнить его? That is what Prabhupada says. Это вот что Прабхупада говорит. Because this devotee has rendered so much service to me, Поскольку этот преданный сделал столько служения для меня and he loves me so much, и любит меня так сильно, how will I allow him to forget me? как я позволю ему забыть себя? No, he must remember me. I must make him remember me. Нет, он должен помнить обо мне. Я должен сделать так, что он будет помнить обо So мне. that you remember И тогда он позволяет the этому. Lord, Без милости Господа ты не можешь помнить о нем. especially at the time of В death. особенности в момент смерти. So for devotional service, Krishna will remind us Поэтому те, кто совершенно будет напоминать нам. that is, Сильная милость. and that intelligence from the Lord within the heart will be that when you read Bhagavad Gita, you read Krishna's instructions, then the Paramatma Super Soul will give us intelligence and faith to understand that this knowledge is absolutely true and correct. И когда ты будешь читать Бхагавад-гиту, Шримад Бхагаватам, то тогда Господь в сердце, Он будет давать такой разум, что это знание абсолютно It's правильно. perfect. Оно Perfect совершенно. knowledge. Совершенное знание. And anybody who's following that Bhagavad Gita, they are definitely perfect devotees. И все, кто следует этой Бхагавад-гите, они, несомненно, совершенные преданные. And when I read first Bhagavad Gita, I said, is there anyone on this planet who's actually following those instructions from Krishna and Bhagavad Gita? Когда я впервые прочитал Бхагавад-гиту, я задался вопросом, а есть ли кто-то на этой планете, кто в действительности следует Because Бхагавад-гите? that means they're really devotee of God. Потому что это означает, что они по-настоящему преданные They're Господа. really pure devotee of Krishna. Они настоящие чистые преданные So Кришны. I want that kind of association with these types of personalities. Они хотят вот такой вид, я хочу вот такой вид общения с такими личностями. Because somehow Krishna helped me to understand this is the fastest, best, most important thing you can do if you're interested in your spiritual life. Потому что так или иначе Кришна дал мне разум, что это самый быстрый, лучший способ, что ты можешь делать, если ты хочешь прогрессировать Is в to духовной жизни. seek this type of devotee association Это искать вот такого вида and to serve общения с them and преданными. hear them and learn from them, Служить им, слушать от них, учиться у них. and then by their mercy, by their prayers, by their grace, everything is possible in your spiritual И life. по их милости, благодаря их молитвам, все возможно в твоей духовной жизни. So Prabhupada says, what will your preaching do if they just read one sentence from this book? They can become pure devotees. Прабхупада говорит, что твоя проповедь сделает? Если они прочитают хотя бы одно предложение в этой книге, они могут стать чистыми So преданными. why are we accepting that as absolutely perfect and pure and absolute knowledge? Is because Krishna, as the Lord in the heart, is giving that intelligence and faith to understand it like А that. почему мы принимаем это знание как абсолютное и совершенное? Потому что Господь в сердце, Он дает нам эту веру и разум принять это таковым. So Gurudev is saying, because you previously did devotional service, Гурудев говорит, что поскольку ты в прошлом совершал преданное служение, then Krishna is reminding you again not to forget him то Кришна, Он напоминает тебе, чтобы ты не забыл о Нем. and reawakening our desire to want to resume our previous devotional service activity. Он пробуждает наше желание продолжить нашу деятельность в преданном And then служении. to understand how to purify ourselves, how to qualify ourselves, how to practically do it, then it requires spiritual master. И понять, как очиститься, как квалифицировать себя. И чтобы практически это сделать, необходим духовный учитель. So first mercy is Krishna, Первая милость — это Кришна, as a Chaitya Как the Chaitya Lord Guru. within the heart. Господь в сердце. Then he'll give you intelligence and faith who to accept the guidance from in terms of his representative bona fide guru. Тогда Он даст тебе разум и веру, от кого принять руководство, кто является истинным гуру. So that intelligence and faith comes also from Krishna, who to accept as bona fide guru. Этот разум и вера, она также приходит от Кришны, кого принять истинным гуру. And then when bona fide guru is speaking what Krishna is speaking, then Krishna will give you intelligence and faith to be able to understand and accept those words as absolutely true coming from И Krishna. когда истинный гуру говорит то, что приходит от Кришны, то Кришна, Он даст тебе разум и веру это принять. So Krishna is manifesting inside
and confirming inside as Chaitya Guru Кришна проявляется внутри и подтверждает изнутри, как Чайтя and Гуру. manifesting externally in the form of the spiritual master who is speaking Srimad Bhagavatam, И он проявляется извне в форме духовного учителя, And который говорит Bhagavad Шримад Gita, Бхагаватам и which is Бхагавад-гиту. perfect. There's no material contamination. There's nothing material. There's nothing cheating in the presentation of Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita. It's directly Krishna manifest. Который совершенный, там нет никакого осквернения, никакого обмана. Это прямо Кришна проявляется в форме Шримад It's Бхагаватам. incarnation of Krishna. Это In инкарнация the form Кришны. of the book and in the form of that sound vibration. В форме книги и в форме звуковой So вибрации. in all of these ways, Krishna is helping us internally and externally and to the Shastra И всеми этими способами Кришна, он помогает нам изнутри и извне, и через and шастры, to holy name. и через святое имя. But Krishna himself means Goloka Vrindavan Krishna. Но Кришна сам — это Галока Вриндаван Кришна. So Mahaprabhu is coming to give us Krishna Prema in the relationship with Krishna and Goloka Vrindavan. Махапрабху, он пришел дать нам Кришна Прему во взаимоотношениях с Кришной из Галока So Вриндавана. without the mercy and purification of Lord Nityananda and his representatives, И без милости и очищения от Господа Нитьянанды и его представителей, and without acceptance and engagement in service towards Krishna by Srimati Radharani and her followers, и без того, чтобы нас приняла Шримати Радхарани и ее последователи, then we cannot qualify ourselves to be able to actually develop love for Krishna and serve him in pure devotional service. мы не сможем на самом деле обрести квалификацию, чтобы развить любовь к Кришне и служить ему So святой Krishna is преданностью. there, Кришна там, but in different form. но в другой форме. Just like Krishna is there in the spiritual master, Как Кришна там в духовном he's there учителе. as Paramatma, the Lord of the heart. Кришна, он там в сердце, как He's there Параматма. in the Srimad Bhagavatam, Он там в Шримад Бхагаватам. manifesting in the deities, Он проявляется в божествах. manifesting in holy Он name, проявляется в святом имени. manifesting in the Harikatha, Krishna-katha. Он проявляется в Харикатхе, It's Кришна-катхе. Krishna. Это Кришна. But original Supreme Personality of Godhead, Krishna, in his original form, Но изначальная верховная личность Бога Кришна, он в своей изначальной форме. without Krishna Prema, how can we get out of Maya? Без Кришна Премы, как мы выберемся из Майи? And if we still want Maya, then why Krishna will come and sit there if you still want Maya? Если мы все еще хотим Майю, то тогда как Кришна придет и сядет туда, если мы хотим Майю? That's why it says we have to be completely purified Это означает, мы должны быть полностью of очищены all nonsense, от всего негодяйства, gross and subtle, грубого и тонкого. by the mercy of Sri Guru and Granga. Only then is that possible. По милости Шри Гуру и Гауранги только тогда это Then we возможно. are meant in Mahaprabhu's line to serve Radha and Krishna in Goloka Vrindavan. Тогда мы предназначены в линии Махапрабху служить Радhe и Кришне на Галока That means Вриндаване. original form of Krishna Это означает изначальной форме can Кришны, manifest within your heart. которая может проявиться в In твоем сердце. Vrindavan, in the mood of Во Vrindavan. Вриндаване, в умонастроении Вриндавана. So this is the highest conception and understanding of Krishna and the absolute truth. Это высочайшая концепция понимания Кришны и абсолютной So it's истины. Krishna. Это Кришна, But which form? но в какой форме? That's why there's a little difference. Вот почему есть небольшое But отличие. Krishna is trying to give intelligence and faith that I'm there in Paramatma. Но Кришна он дает нам разум и It's веру, me. что я там, у тебя I'm как just using Параматма. Paramatma. Это я, Chaitya но я Guru. использую Параматму. And I'm Chaitya there Guru. manifesting through the spiritual master. Я там, я проявляю через духовного учителя. It's me. Это я. He'll give you that intelligence and Он faith. даст тебе этот разум и веру. Otherwise, why will you accept that instruction internally or externally through the spiritual master unless you're convinced that that's Krishna? А иначе как ты примешь это наставление изнутри и извне через духовного учителя до тех пор, пока ты не убежден, что это Кришна? So he's doing both simultaneously. Он делает оба этих момента одновременно. But to be really qualified to serve Radha and Krishna means we have to be completely purified and qualified by their mercy and mercy of their Но representatives. чтобы стать в действительности квалифицированными служить Радhe и Кришне, мы должны стать реально вот квалифицированными по милости That means directly Krishna, их представителей. Это not in the означает form of Paramatma, прямо Крим Параматма или форме Directly Гуру. Krishna. Прямо Кришна. two-handed form, Двурукая playing форма. flute, С like флейтой. Goloka Vrindavan. На голове этот Кришна. Spiritual master is representative
a servant of Radha and Krishna. Потому что наш духовный учитель, он является представителем и слугой Рады и Кришны. So then they Radha and Krishna. У духовного respect. учителя, у него есть любовь к Раде и Кришне. So they're not going to ask, okay, go sit in the heart of someone who's not really serious. Он не будет просить его идти и сесть в сердце кого-то. Qualify ourselves. Поэтому мы должны We have квалифицировать to себя. deserve Мы mercy. должны заслужить милость. And if we cooperate, Если мы будем сотрудничать, тогда милость придет автоматически. but because we're being stupid Но поскольку мы глупые, ленивые, and thinking we know so many other и things, думаем, что знаем столько we're много not всего, listening. и не слушаем. And Krishna said, you're not listening, lost. Кришна говорит, что если ты не слушаешь, то ты потерян и будешь еще So больше that's why потерян. everything seems so confusing, so Поэтому bewildering. выглядит все... Not able to. People, it's just, Это просто понять. because just like Narad, right? Как не в прошлой жизни. No education, no Нет. Vedic training. Ни образования, ни ведической тренировки. By good fortune, he was able to associate and hear and serve such qualified Mahabhagavata Premi Bhakta. Но так или иначе, благодаря благой удаче, он был способен служить и общаться с великими махабхагаватами. And we don't understand, my Gurudev, many times asking how powerful is the mercy of your spiritual master. И мой Гурудев часто объяснял, что ты не понимаешь, не ухватываешь этот момент в полной мере, насколько могущественна милость Yes. твоего духовного учителя. Of attorney from Krishna. Это полный. Гурудев мой говорил, что ты недооцениваешь. That's why you're not understanding how that mercy how you can receive it. Поэтому ты не гонишься за ней и не понимаешь, как ее обрести. We're looking elsewhere. Мы ищем в других местах. We're distracted. Мы Maya has us отвлечены. distracted from. Майя отвлекла нас от средства и цели. Does that help you to Это understand? помогает вам понять? So Krishna is there in the heart. He'll hear your prayers. Кришна, он там, в сердце, он будет слышать ваши молитвы. So if you're chanting and trying to associate with Krishna,